The word for nice, meaning like in pretty, fun and funny, element of fun about it, is leuk. Leuk. Now leuk, the O sound you haven't come across yet. I call it a very posh sound. Leuk. Yeah? So you start off by sort of having your mouth in the A, like in lane position, A, yeah? Then you tightly round your lips and you keep your tongue against your bottom teeth and the chin down a little. Oh, oh. Have a go. Leuk. Leuk. That's it. Leuk. Leuk. Keep your tongue against your bottom teeth. Leuk. Leuk. That's it. Leuk. Leuk. Well done. Okay, how would you say that's nice? Dat is leuk. Dat is leuk. Okay, dat is leuk. Okay, how would you say that's not nice? Dat is niet leuk. Oh, yes, dat is niet leuk. One way of saying I like it is to also say, like we say it sometimes in English, to say, I find it nice. So how would you say, I find it nice? Ik vind het leuk. Ik vind het leuk. How would you say, I don't find it nice, I don't like it? Ik vind het niet leuk. Ik vind het niet leuk. How would you say, we find it nice, we like it? We vinden het leuk. We vinden het leuk. How would you say, you all think it's nice, don't you? You all find it nice? Jullie vinden het leuk, hè? Jullie vinden het leuk, hè? How would you say, he thinks it's too warm, he finds it too warm? Hij vindt het te warm. Hij vindt het te warm. And just for spelling, you would actually have V-I-N-D plus a T, because it always retains its T, whether it comes after the D as well. Okay. How would you say everything is nice? Alles is leuk. Alles is leuk. How would you say, I want to be here? Ik wil hier zijn. Ik wil hier zijn. So you're saying, I want to be here. So how do you think we say we are? We zijn. We zijn, yes, because the plural forms are always the same as the two form. So we are, you all are, they are, is we Zijn. We zijn. We zijn. Okay. So how would you say they are nice? They are fun? Het zijn leuk. They are. Ze zijn leuk. Ze zijn leuk. All those sense. Ze zijn leuk. How would you say, are you all ready? Zijn jullie klaar? Zijn jullie klaar? And you all are ready, aren't you? Jullie zijn klaar, ja, hè? Jullie zijn klaar, hè? Good. Now, all, meaning all of us, all of you, all of them, and all of it. One word for that, and that's allemaal. Allemaal. A-L-L-E-M-A-A-L. Allemaal. And if you want to say, we are all ready, you're saying, we are all of us ready, we would say, we zijn allemaal klaar. We are all of us ready. We zijn allemaal klaar.
How would you say you all are all ready? Jullie zijn allemaal klaar. Jullie zijn allemaal klaar. And they are all ready would be? Ze zijn allemaal klaar. Ze zijn allemaal klaar. And they are all nice would be? Ze zijn allemaal leuk. Okay, do the ze zijn again. Ze zijn... Then you're putting a T in front of the Z. Yeah, I'm doing... Yeah? Yeah. Ze zijn allemaal leuk. Ze zijn allemaal leuk. And how would you say it is all good? All of it is good. Is het allemaal goed? Aha, you're saying very nicely, is it all good? But in a statement, you just say, it is, wouldn't you? Het is allemaal goed. Het is allemaal goed. Okay, good. How do you say he is staying? Hij blijft. Hij blijft. She's staying here would be? Ze blijft hier. Ze blijft hier. How would you say it is staying? Or it stays? Het blijft. Het blijft. Het blijft. How do you say everything is staying here? Allemaal. Allemaal is all of us, all of it. But everything is alles. Alles blijft hier. Alles blijft hier. So everything is alles. And all of us, all of them and all of it. Yeah, it's a much longer word, isn't it? All of it, allemaal. It's a much longer word. Alles is only short. Short in Dutch anyway. Everything. Alles. But to say they are all staying, you would say? Allemaal blijven. Aha. You can never use allemaal on its own. For example, we're working, all of us, would be we werken allemaal. It's working, all of it, or all of it is working, would be het werkt allemaal. So how do you say they're staying, all of them? Ze blijven allemaal. Ze blijven allemaal. Okay. And how would you say they're all staying here? Ze blijven allemaal hier. Ze blijven allemaal hier. And they're all staying there. Ze blijven allemaal daar. Ze blijven allemaal daar. Okay. The word for the that we have learned is De. de. And friend, have a guess. Go on. What is friend in Dutch? Vriend. Vriend. Spelled V-R-I-E-N-D. Vriend. So here, it's not quite an F, isn't it, that V of vriend? It's in between, really. It's not as strong as fish. It's vriend. Vriend. Okay. So how would you say her friend? Haar vriend. Haar vriend. How would you say her friend is staying? Haar vriend blijft. Not blieft, but ei. Blijft. Blijft. Haar vriend blijft. How would you say her friend is not staying? Haar vriend blijft niet. Haar vriend blijft niet. And here, vriend can also mean boyfriend. So, friend is vriend. And friends are vrienden. In English, to make a word plural, you usually add an S, as in one friend, many friends. In Dutch, you usually add en. So, vriend becomes vrienden. And all plural nouns are de words. So you say de vrienden, de katten, de whatever. All plural nouns are de. Okay, so how would you say her friends are not staying long? Haar vrienden
blijven niet lang. Make it a nice long E for the vriend. Haar vrienden blijven niet lang. Haar vrienden blijven niet lang. How would you say, they're not staying long? Ze blijven niet lang. Ze blijven niet lang. How do you say, I have a friend? Ik heb een vriend. Ooh. Ik definitely does not belong to the tea gang. Ever, ever. Ik heb een vriend. Ik heb een vriend. How would you say, do you want a friend? Wil je een vriend? Wil je een? Wil je een vriend? Wil je een vriend? Okay. How would you say, you want a friend, don't you? Je wil een vriend, hè? Aha. Now, this isn't a question, so it should really be je wilt een vriend. Wilt, with a T. But, as we know, willen is one of the special trigger verbs, and here again it has its own way. And actually, in everyday spoken language, je wil is just as correct as je wilt. So it's either je wilt or je wil. But in the written language, you will always see je wilt. And of course, wil never has a T when it's a question. So it's always, wil je? So, you want a friend, don't you, is... Je wil een vriend, hè? Vriend. Een vriend, hè? Je wil, je wilt een vriend, hè? How do you say, do you have a friend? Heb je? It's a question. Doesn't want that T, okay? Heb je een vriend? Heb je een vriend? But you have a friend would be... Je hebt een vriend. Je hebt een vriend. Yes. And he has a friend is... Hij hebt een vriend. No. That's the odd one out. It's hij heeft. Hij heeft een vriend. Hij heeft een vriend. And how would you say, she has a nice friend? Ze heeft Ze heeft. No, is a F in it. Oh, ze heeft. Heeft. Ze heeft een leuk vriend. And the leuk is this time in front of the friend. So it's going to get an E or an E. Leuke. Een leuke vriend. Okay. So she has a nice friend is... Ze heeft een leuke vriend. Ze heeft een leuke vriend. How would you say he has nice friends? Hij heeft leuke vrienden. Hij heeft leuke vrienden. And how would you say she has good friends? Ze heeft goede vrienden. Ze heeft goede vrienden. Say that one more time. Goede vrienden. That's it. Ze heeft goede vrienden. And how would you say she needs good friends? Ze heeft goede vrienden nodig. Good. Ze heeft goede vrienden nodig. And the word for cat, you may remember it right from the beginning, is Kat. cat. Well done, cat, cat. How would you say he has a nice cat? Hij heeft een leuk kat. Hij heeft een leuke kat. One more time. Hij heeft
een Not leuke... un, but een. Hij heeft een leuke kat. Hij heeft een leuke kat. And the word for and is N, E-N, N. So, he has a nice cat and a nice friend. Who would it be? Hij heeft een leuk... Not un, but een. Hij heeft een leuke kat en een leuke vriend. Hij heeft een leuke kat en een leuke vriend. The word for beautiful, beautiful nice, not fun nice like leuk, but beautiful, is mooi, mooi, oi, 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 oi. M-O-O-I, mooi. Have a go. Mooi. Mooi, that's it. How would you say, it's beautiful, isn't it? Het is mooi, hè? Het is mooi, hè? How would you say, a beautiful day? En Een mooie dag. day is, what is afternoon? Oh, en mooie dag. But I really need to hear that at the end of mooi because Oh, yeah. it's in front of day. So, mooi becomes mooie. Een mooie dag. So, it's a beautiful day would be? Het is een mooie dag. Het is een mooie dag. It's a beautiful day today. Het is een mooie dag vandaag. Het is een mooie dag vandaag. And how would you say, I think it's nice, I find it nice? Ik vind het mooi. Ik vind het mooi. How would you say, he thinks it's nice, he finds it nice? Hij vindt het mooi. Okay. The hij form ends in a T because it's part of the T gang. But because the stem of vinden already sounds as if it ends in a T, vind, you don't hear the T that you add for hij. It's hij vindt, V-I-N-D-T. Hij vindt het mooi. And the word for bad was again? Slecht. That's it, slecht. So, I find it bad is? Ik vind het slecht. Ik vind het slecht. And you find it bad, don't you, would be? Je vindt het slecht, hè? That's right. Je vindt, just like for hij vindt. Je vindt het slecht, hè? How would you say she wants a beautiful cat? Ze wilt een mooie kat. Ze wilt, think about it. It's a trigger verb, so it is not wilt, but Ze wil ze wil. een mooie kat. Ze wil een mooie kat. Or she wants to have a beautiful cat would be? Ze wil een mooie kat hebben. Ze wil een mooie kat hebben. And what is he has again and she has and it has? Hij heeft. Ze heeft. Het heeft. Yes. Hij heeft, ze heeft en het heeft. So how would you say? He has a good reputation, but I don't know why. Hij heeft een goede reputatie, maar
Ik weet niet waarom. Hij heeft een goede reputatie, maar ik weet niet waarom. How would you say, I want a good combination and a good operation? Ik wil een Not goede... un, but een. Ik wil een goede combinatie en een goede operatie. Very good. Ik wil een goede combinatie en een goede operatie. When you want to say you like doing something, in Dutch, you say you do things gladly, with pleasure. And for this word, gladly, doing it with pleasure, to enjoy doing something, to like doing something, the word that goes with the verb that you like to do is graag. G-R-A-A-G. Graag. Let's start with the last bit of it. Raag, which would be Graag. raag. Graag. Now put the g in front of it. Graag. Graag. That's it. Graag. Graag. Good. Graag. Okay. So, graag gives the verb a sense of pleasure. Graag. So, when you want to say, I like drinking, you say, I drink gladly. I drink with pleasure. Ik drink graag. Can the word be used on its own? Yes, graag, as graag by itself means please. So if someone says to you, "Oh, do you like drinking?" and then you say No. gladly. No, you use graag as well as alstublieft or alsjeblieft. If somebody says, would you like a coffee? You can either say alstublieft or alsjeblieft. But actually, more often than not, with those kind of questions, you would say graag, gladly, please. Okay? So, I like drinking or I drink gladly. Yeah, I like drinking is? Ik drink graag. Ik drink graag. How would you say, I like working? Ik werk graag. Ik werk graag. How would you say, I do it? Ik doe het. Ik doe het. So I do it with pleasure. I do it gladly would be? Ik doe het graag. Ik doe het graag. Which means I like doing it. And to say I like doing it very much would be very gladly. So how would you say that? Ik doe het heel graag. Ik doe het heel graag. Ik doe het heel graag. How would you say he likes doing it very much? Hij doet het heel graag. But he is a member of the tea gang. What does hij do? Ik doe. Ik doe. So, he, she and it are part of the tea gang. So, Doet. doet. Exactly. Hij doet het heel graag. Hij doet het heel graag. That's it. How would you say, he doesn't like doing it? So, then you're saying, not gladly. Niet graag. Okay? Hij doet het niet graag. Hij doet het niet graag. How would you say, we like doing it here? We doen het hier graag. We doen het hier graag. Or, we doen het graag hier. Either is perfectly correct, depending where you put the stress. Okay. So, again, not gladly, not doing something gladly is niet graag. We like helping him is We helpen hem graag. we helpen hem graag. And we don't like helping him would be
We helpen hem niet graag. We helpen hem niet graag. How would you say, I don't enjoy eating that. I don't like eating that. Ik eet dat niet graag. That's it. Ik eet dat niet graag. And she doesn't like eating it would be? Ze eet dat niet graag. No, the tea gang only ever have one tea. What's I eat? Ik eet. Ik eet. She eats? It's not ze eet het. Nee. If the stem of the verb already ends in a T, like ik eet or ik weet, you don't add another T for the tea gang. So he knows is Hij weet. hij weet. So ze eet, she eats. And as we said before, this also works for verbs whose stems end in D, like vinden, ik vind, hij vindt. A T is added in writing, but you don't say it in speaking. So once again, she doesn't like to eat that, she doesn't enjoy eating that. Ze eet dat niet graag. That's it, well done, yes. Okay. Ze eet dat niet graag. How would you say they don't like waiting? Ze wachten niet graag. Ze wachten niet graag. And she doesn't like waiting would be? Ze wacht niet graag. Ze wacht niet graag. Okay. And we don't like waiting would be? We wachten niet graag. We wachten niet graag. How would you say, I don't like working there? Ik werk. Werken? Ik werk. Ik werk. One more time. Ik werk daar niet graag. Ik werk daar niet graag. How do you say, do you want water? Wil je water? Wil je water? Now in Dutch, if you want to really emphasize you, do you want water? The you gets a stressed sound. It is jij. 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 So do you want water is Wil jij water? that's it. Wil jij water? So normally you say, do you want something to drink? Which is Wil je iets drinken? wil je iets drinken? But if you want to ask, do you want something to drink? You'd say, Wil jij iets drinken? wil jij iets drinken? Make it a nice D, because it's not drinken, but Drinken. drinken. Same as in English, to drink, drinken. Okay? Wil jij iets drinken? And then you're going to say, or you might say, yes, please. And that, as we said before, graag can also be used for saying, yes, please. So you can either say, yes, which is Ja? ja, and then Ja, graag. ja, graag, or just graag. Yeah. Do you want a coffee? Ja, graag. Ja, graag. Wil je koffie? Same word. Coffee is coffee. Well, this stressing of you also happens with she, ze. So, je becomes jij when you're really stressing it, you, yeah, and she, ze, becomes zij. So how would you say, can she come? Kunt zij komen? Why, kunt she? It's a trigger. It's a trigger, and I is the same as he and she. So it's I can is
Ik kan. Ik kan. Ik kan. So he can is also. Hij kan. And she can is. Ze kan. And stressed it is. Can she come? Kan zij komen. That's it. Can she come? Kan zij komen. So, can she do it would be? Kan zij doen. Do it. Kan zij het doen. Make it a do like in Doomsday. Kan zij het doen. Kan zij het doen? Doen. Doen. That's it. Doen. Okay. Kan zij het doen? The word for to as well, also, is ook. Double O-K. Ook. So, how would you say, can she come as well? Kan zij ook komen? Kan zij ook komen? How would you say, can you come too? Kan jij ook komen? Okay. Kan jij ook komen is perfectly correct. Can you can be either kun je or kan je. But we'd like you to stick to the kun je, which you've been taught to start with. Okay? How would you say, I like doing it? I do it gladly. I do it with pleasure. Ik doe het graag. Ik doe het graag. And if you wanted to say, I do it with pleasure also, you say, like in niet graag, would also be ook graag. Okay? So, I like doing it as well. I like doing it also would be. Ik doe het ook graag. Ik doe het ook graag. And how would you say, I like going too? Ik ga ook graag. Ik ga ook graag. When you want to say me too in Dutch, you say I too. I too. Me also is I also, which is Ik ook. ik ook, ik ook. And how would you say you too? Because it's always going to be stressed, isn't it? You too would be Jij ook. jij ook. And he too, he is always hij. So, Hij ook. hij ook. There's no way of stressing he. No, hij is hij, that's already stressed. The A is a long stressed sound, isn't it? It's about the sound. Ze is ze. Just, there's no stress on that, is there? But if you say zij, it's much stronger. Yeah? You, she, zij, jij. So she too is Zij ook. zij ook. Zij ook. And because she and they are both ze, so they also, in a stressed way, become zij. So they're helping, you would say, Zij helpen. zij helpen. And how would you say, they like helping? Zij helpen graag. Zij helpen graag. And if they don't like helping, you would say, Zij helpen niet graag. zij helpen niet graag. And the word for we is we. And you have je, ze, we. So a stressed version of we is probably going to be Wij. wij. Okay. And to say us too, or so do we say we also. Wij ook. Wij ook. That's it. We like helping too would be We helpen ook graag. we helpen ook graag. Now if you really like we, then it is Wij helpen ook graag. right.
Wij helpen ook graag. And they don't like helping. Zij helpen niet graag. Zij helpen niet graag. How would you say, I like going to Amsterdam? Ik ga naar Amsterdam graag. Aha. Graag likes to stay with the verb it belongs to. Oké, ik ga graag naar Amsterdam. Ik ga graag naar Amsterdam. And how would you say, they also like going to Amsterdam? They go also with pleasure. Ze gaan ook graag naar Amsterdam. Ze gaan ook graag naar Amsterdam. And if you're really stressing it, they like going. Zij gaan ook graag naar Amsterdam. Zij gaan ook graag naar Amsterdam. How do you say, do you want water? Wil je water? Wil je water? And how do you say, yes please? Ja, graag. Ja, graag. And to say, no thank you. No is nee. And thank is dank. So, no thank you would be? Nee, dank je. Nee, dank je. Or, using the formal, u would be? Nee, dank u. Nee, dank u. Because you are saying, I thank you, ik dank. It's implied. So one more time. How do you say, I want water? Ik wil water. Ik wil water. And to say, I would like, you say in Dutch, I want gladly. In other words, ik wil Graag. Ik wil graag. Ik wil graag. So, I would like water would be? Ik wil water graag. The graag stays with the verb. Ik wil graag water. Ik wil graag water. Yes. And how would you say, I would like to drink water? Ik drink graag water. You want to. I would like is ik wil graag. Ik wil graag water drinken. That's it. The drinken still goes to the end because wil is the trigger verb. Okay. Ik wil graag water drinken. But just to say, I want to drink water, you would say, Ik wil water drinken. ik wil water drinken. Exactly. How would you say, I would like to eat? Ik wil eten. That's I want to eat. Ik wil graag eten. Ik wil graag eten. How would you say, I would like to eat now? Ik wil graag nu eten. Ik wil graag nu eten. I would like to eat later, would be? Ik wil graag later eten. Ik wil graag later eten. How would you say, we would like to go now? We willen graag nu gaan. We willen graag nu gaan. How would you say, we wouldn't like to go? We willen graag niet gaan. Not gladly is, We willen niet graag gaan. that's it. We willen niet graag gaan. So, how would you say, he would like to drink something? Hij wil graag iets drinken. Yes. Hij wil graag iets drinken. And how would you say,
He would also like something to drink. Hij wil iets graag ook drinken. What is also with pleasure? Ook graag. Ook graag, that's it. So, Hij wil ook graag iets drinken. hij wil ook graag iets drinken. How do you say, do you want something to drink? Just do you want something to drink? Wil je iets drinken? Wil je iets drinken? But that also means, would you like something to drink? Because when you say, would you like something to drink or do you want something to drink, it's the same. You don't have to put the graag in there. You don't say, do you want gladly some water? You say, I would like, or we would like. You're making a statement, I would like to do this with pleasure, not, do you want something with pleasure? That's not how it works. Okay? So, simply, do you like or would you like something to drink is... Wil je iets drinken? Wil je iets drinken? And would you all like something to drink? Do you want something to drink is... Willen jullie iets drinken? Willen jullie iets drinken? And how would you say, what would you all like to drink? Wat willen jullie drinken? Wat willen jullie drinken? How would you say, he would like to understand it? Hij wil het graag. Okay. Think about the will. Hij wil het. Hij wil het. Hij wil het graag begrijpen. Hij wil het graag begrijpen. Because it's ik wil en hij wil. Yeah? He does not get the tea with willen kunnen. I would like to do it would be... Ik wil het doen. That's I want to do it. But I would like to do it. Ik wil het graag doen. Ik wil het graag doen. How would you say, she would like to see you tomorrow? Ze wil graag. Aha, the pleasure is in the seeing. Yeah? The sentence, please. Okay. She would like to see you tomorrow. Ze wil je morgen graag zien. Very good. Ze wil je morgen graag zien. How would you say, I would like to have it? Ik wil het graag hebben. Ik wil het graag hebben. Good. So, when you're offering something, you don't have to say graag, do you? It's only when you're asking for something, when you want something, you're going to say, ik wil graag. I would like gladly. So you don't need the graag with the do you want, would you like, which is just wil je. So, how do you say again, you too? Jij ook. Jij ook. How would you say, you would like to have it too, wouldn't you? Jij wil het ook hebben, hè? Aha. En de graag? Oh, right. Jij wil het ook graag hebben, hè? Jij wil het ook graag hebben, hè? How would you say, they would like to have it? Zij willen het graag hebben. Zij willen het graag hebben. And how would you say, would they like to have it? Willen zij het graag hebben? Well thought through. Willen zij het graag hebben? Want they it gladly? Okay. How would you say, you all
would like to stay, wouldn't you? Jullie willen graag blijven, hè? Jullie willen graag blijven, hè? The word for possible is mogelijk. Mogelijk. M-O-G-E-L en de I-J-K. Mogelijk. Mogelijk. The luk sound at the end, L-I-J-K, at the end of words is always pronounced luk. Luk. It's like luck, isn't it, almost? Luk. Mogelijk. Possible with a bit of luck. Mogelijk. How would you say it is possible? Het is mogelijk. Het is mogelijk. How would you say it is not possible today? Het is niet mogelijk vandaag. Okay, it's a real k at the end. Mogelijk. Het is niet mogelijk vandaag. That's good. Het is niet mogelijk vandaag. So possible is mogelijk. And impossible, to make it negative, in Dutch you usually say on in front of it, on. So it's not impossible, but on-possible. Yeah? So mogelijk en Onmogelijk. onmogelijk. L-I-J-K at the end of words is always pronounced luk. Luk. So mogelijk en onmogelijk. So how would you say it is impossible for him, isn't it? Het is onmogelijk voor hem. Isn't it? Hè? Het is onmogelijk voor hem. Hè? Of course, you can also say, simply, it's not possible. Which would be, as you know already, it is... Het is niet mogelijk. Het is niet mogelijk. So, how would you say, this is possible, but that is not possible? Dit is mogelijk, maar dat is niet mogelijk. Dit is mogelijk, maar dat is niet mogelijk. If you're saying, this is not good, but that is, in other words, that is good, okay? In Dutch, what you do, you use the word wel, W-E-L. So, this is not good, but that is. So you're contrasting. So the wel always makes things positive. So you say, this is not good, but that is. The wel actually replaces the verb. So you don't need to say the is, you just say wel instead. So this is not good, but that is. Dit is niet goed, But that is. maar dat wel. Maar dat wel. Yes. Dit is niet goed, maar dat wel. How would you say, this doesn't work, but that does? Dit werkt niet, maar dat wel. Okay, now dit is like he, she and it. And they're definitely part of the tea gang. Dit niet werkt. No, this doesn't work is this works not. Dit werkt niet, maar dat wel. That's it. Dit werkt niet, maar dat wel. How would you say, this is not possible, but that is? Dit is niet mogelijk, maar dat wel. Mogelijk. Nice O, okay? One more time. Dit is niet mogelijk, maar dat wel. That's it. Dit is niet mogelijk, maar dat wel. How would you say, she's not coming, but he is? Ze komt niet, maar
Hij wel. Good. Ze komt niet, maar hij wel. Now how would you say, I don't know, but he does? And remember, you have to say what you know or don't know. Ik weet het niet, maar hij wel. That's it. Ik weet het niet, maar hij wel. How would you say, he doesn't like drinking water, but she does? Hij drinkt graag niet water. It's not gladly. Hij drinkt niet graag water, maar zij wel. Hij drinkt niet graag water, maar zij wel. How would you say, we don't like working, but you all do? Wij werken niet graag, maar jullie wel. Good. Wij werken niet graag, maar jullie wel. Is there a equivalent the other way around? Because you said Vel was about making things optimistic. Is there a similar short equivalent that, you know, she likes drinking water but he doesn't? Then you would actually say niet. And could you say maar hij niet without having to use a verb? Absolutely. That's quite right. Very well thought through. Yep. Maar hij niet. How do you say I'm going to Amsterdam? Ik ga naar Amsterdam. Ik ga naar Amsterdam. If you want to ask the question, where are you going to? Then you say Waar je naartoe? Naartoe? toe. That's Naartoe. it. Say it loud. Waar ga je naartoe? Not gaar, but Ga je that's it. naartoe? One more time then. Waar ga je naartoe? That's it. Waar ga je naartoe? The word for house is huis. Huis. Not a sound we've had yet. Huis. Huis. Spelled H-U-I-S. And this ui, which by the way, on its own, it means an onion. An ui is an onion. Okay? So the ui of house, you start off saying of bird, then you open your mouth wider and you round your lips. So ui, ui. Give it a go. House. Huis. Oh, good. House. Oh, wow, no problem. Just say it in a Scottish accent. House. That's it. Say it in the Scottish way. Fantastic. Okay. And when you want to say, I'm going home, we say, I go to house. Okay. So, I'm going to is Ik ga ik ga. And to home would be, or to house. naar huis. That's it. Ik ga naar huis. How would you say, we're going home? We gaan naar huis. Naar huis. Huis. That's it. So, we're going home is We gaan naar huis. that'll do. We gaan naar huis. How would you say, he's not going home today? Hij gaat niet naar... What's the word for he? Oh, hij gaat niet naar huis. Today? Vandaag. Hij gaat niet naar huis vandaag. Back to be or not to be. To say I am is ik ben. Ik ben. Okay. How would you say I am here? Ik ben hier. Ik ben hier. How would you say I am not here?
Ik ben niet hier. Ik ben niet hier. Or, ik ben hier niet. Both are correct depending on the stress. Are you is ben je. It's a question, so no T. But you are is not a question, so it has the T. Je bent. And the polite u is U bent. u bent. Okay. So, how would you say you informal? You are not there today, are you? Je bent niet daar vandaag, hè? Je bent niet daar vandaag, hè? Or je bent daar niet vandaag, hè? How would you say simply he is not there? Hij bent niet daar. What's it is? Het is. So what is he is? Hij is. Hij is, exactly. We've been using it is all the time, but of course he, she and it always have the same verb ending. So, he is simply Hij is. hij is. And he is not there would be? Hij is niet daar. Hij is daar niet. Hij is daar niet. Preferable. We've taught you that way round to start with because it'll help later on. There's no difference. It's both are correct. Both are correct. But there is a reason why we wanted to have the niet after the daar or hier niet. Okay? So, home is the famous House. house. Well, that's home or house. But at home, we put a T in front of it. Think of at home. It is thuis. Well, in fact, it's written that way. So when you write at home, it's Thuis. But the H gets dropped and it's just thuis. Thuis. Okay, you say thuis. So to say I am at home, you would say Ik ben thuis. ik ben thuis. That's right. So to say you are at home would be? Je bent thuis. Let me hear that. Je bent thuis. Je bent thuis. That's right. And how would you say, are you at home tomorrow? Ben je thuis morgen? Okay. Ben je thuis morgen is not wrong. Depends where you want to put the stress. But normally in Dutch we put the time before the place. Okay? So, are you tomorrow at home? Which would be? Ben je morgen thuis? Ben je morgen thuis? Thuis. How would you say, no, I am not at home? Nee, ik ben niet thuis. Nee, ik ben niet thuis. How would you say, we are not at home? We bennen niet thuis. Okay. What is to be? Zijn. Zijn, that's it. good, yes. yeah. Like in English, it's very irregular, isn't it? To be is I am, you are, he is, we are. And in Dutch, we are, you all are, they are. It's all the same. Zijn. So, one more time. We are not at home. We zijn niet thuis. Now are you saying we or we? We zijn niet thuis. We zijn niet thuis. Or we are not at home tomorrow? Wij zijn niet thuis. Tomorrow? Morgen. Morgen. Morgen thuis. We zijn morgen not at home? We zijn morgen niet thuis. Very good. Yes. Again, it's okay depending on where you want to put the stress, whether you want to stress tomorrow or whether you just want to stress at home. But normally we put the time before the place.
Wij zijn morgen niet thuis. Okay. How do you say we're not staying at home? We blijven niet thuis. That's it. We blijven niet thuis. The word for tired is moe. Moe. M-O-E, the oo sound. Moe. Nice and short. How would you say, I'm very tired? Ik ben heel moe. Ik ben heel moe. And how would you say, I'm very tired and I'm going home? Ik ben heel moe en ik ga naar huis. Huis. Close your lips on it. Huis. Huis. That's good. Huis. Okay. Ik ben heel moe en ik ga naar huis. And how would you say, I'm very tired, but I am not going home? Ik ben heel moe, maar ik ga niet thuis. That's at home. Ik ga niet naar huis. That's it. Ik ben heel moe, maar ik ga niet naar huis. So, nothing happening there, nothing extraordinary, is there, word order-wise? It's all, and I'm going home, or but I'm not going home. Okay. How would you say, I'm staying home this afternoon because I am tired? Ik blijf thuis, want ik ben moe. Okay. I am staying home this afternoon. Think about the time and the place. Ik blijf vanmiddag thuis, Because I'm tired. want ik ben moe. 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 Ik blijf vanmiddag thuis, want ik ben moe. Want, as I have said before, is actually not really because, it's for. For I am tired. The old English for. But we have another word in Dutch as well for because, and that word is omdat. Omdat. O-M-D-A-T. For that. Because. And omdat is a word that has what we're going to call the omdat effect. It means that the omdat sends the verbs that come after it, all the verbs, to the end of the sentence. So, if you want to say, because I'm tired, you would say, because I tired am. How would you say that? Because I am tired? Omdat ik moe ben. Omdat ik moe ben. How would you say, because it is good? Omdat het goede is. Just good by itself is? Goed. Right. Omdat het goed is. So, how would you say, because it is warm? Omdat het warm is. Omdat het warm is. But if you wanted to just say, for it is warm, you would just say, Want het is warm. want het is warm. How would you say, because it is ready? Omdat het klaar is. Omdat het klaar is. Or with want, using for, Want het is klaar. want het is klaar. So is there any particular time you use one or the other? Not really, not really. Sometimes it's just, especially in short sentences, it's just easier. The easier one being want. Yes, because want doesn't throw it to the end of the sentence, doesn't have that effect. No, there's not really any difference.
How would you say, because he has a cat? Which one? Because, not for. Want. No. Because I'm referring to as omdat. Omdat hij een kat hebt. What is he has? Hij hebt. You have is je. Je hebt. Je hebt. But he has is the one that's the odd one out. Hij heb. Oh, hij heeft. Long A. Hij heeft. Hij heeft. Hij heeft. Okay. So, because he has a cat is? Omdat hij een kat heeft. Omdat hij een kat heeft. Okay. And how would you say, because he wants to have a cat? Omdat hij een kat heeft willen. Has to want? That's what you're saying? He wants to have. He wants to have. To have is? Willen. Geven. That's to give. Hebben. 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 I have is? Ik heb. Ik heb. That's where the hebben comes from, isn't it? Ik heb. To have is hebben. Ik heb. So, because he wants to have a cat, he wants is? Hij wil. Hij wil. Okay. Omdat hij een kat Wants to have. wil hebben. That's it. Omdat hij een kat wil hebben. That's it. So, the infinitive, once more, the whole verb is right at the end. How would you say, because he wants to have a friend? Omdat hij wil een vriend hebben. All the verbs with the omdat effect go right to the end. Omdat hij een vriend. Een vriend. Omdat hij een vriend wil hebben. That's it. Omdat hij een vriend wil hebben. The word for boring, so boring, that you have to sigh. That's what it is. Sigh. S-A-A-I. Sigh. Oh, so boring. Okay. How would you say? It's very boring. Het is heel saai. It is heel saai. It's very boring here, would be? Het is heel saai hier. Het is heel saai here. I would say he is very boring. Hij is heel saai. Hij is heel saai. Okay. So it's boring is, it is saai. How would you say it's a boring day? Het is een dag saai. How do you say it's a nice day? It's a beautiful day. Het is een mooie dag. That's it. So how do you say it is a boring day? Het is een saaie dag. Het is een saaie dag. Well done. Okay. Het is een saaie dag. How do you say I'm not working? Ik werk niet. With a real K at the end. Ik werk niet. Ik werk niet. Why aren't you working? Would be. Waarom werkt je niet? It's a question. Waarom werk je niet? Waarom werk je niet? Because it's boring. Omdat het saai is. Omdat het saai is. Because I am tired. Omdat ik moe ben. Omdat ik moe ben. How do you say I understand? Ik begrijp. That's it. And you have to say what you understand or don't. Ik begrijp het. Ik begrijp het. How do you say
He doesn't understand what she is saying. Hij begrijpt niet wat ze zegt. What ze zegt is good, but what about the begrijp? Why does she get a T and he doesn't? It's not fair. Hij begrijpt niet wat ze zegt. That's it. Hij begrijpt niet wat ze zegt. How would you say, you all understand? Jullie begrijpen het. That's it. Jullie begrijpen het. How would you say, they don't understand? They don't understand, as opposed to the other people. Zij begrijpen het niet. Zij begrijpen het niet. How do you say, I understand you very well? Ik begrijp je heel goed. Ik begrijp je heel goed. How would you say, I don't understand you, you formal? Ik begrijp u niet. Ik begrijp u niet. And how would you say, I don't understand you all? Ik begrijp jullie niet. That's right. Ik begrijp jullie niet. And how would you say, do you understand it? Begrijp je het? That would be just, do you understand it? But do you understand it? Aha. Begrijpt jij het? Ja, the jij is good, but the begrijp, it's a question with you. So that holds for the emphatic form as well. Absolutely, yes. Begrijp jij het? That's it. Begrijp jij het? Okay. How would you say, she doesn't want to understand it? Ze wil het niet begrijpen. 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 Ze wil het niet begrijpen. That's it. Ze wil het niet begrijpen. How do you say, he doesn't know it, but she does? Hij weet het niet, maar zij wil. Do you say, wil or wel? Oh, it's wel. Wel, because will would be want, wouldn't it? And wel here just replaces the does when you make the sentence really positive, or rather you're stressing the opposite. I don't know it, but she does. And so the wel, the positive word wel, just replaces the positive in English. So he does becomes hij wel. So hij weet het niet, maar zij wel. How do you say, I don't know what you want? Ik weet niet wat je wil. Ik weet niet wat je wil. Or je wilt, whatever you want to say, whatever you will. Okay. I don't know what you want because I don't understand you. Ik weet niet wat je wil, maar... That's but. Oh, want ik begrijp je niet. Ik weet niet wat je wil, want ik begrijp je niet. Or with omdat, remembering the omdat effect. Omdat ik je niet begrijp. Good. Omdat ik je niet begrijp.